25 මේක ඕපන් කරනවා කියලා කිව්වේ අර අත්‍යවශ්‍ය බඩු ටික ඒගොල්ලන්ට ගන්න විතරයි. පාටි දාන්න නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. දැන් අදම උනත් මං එනකොට වාහන විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩි. මේ කියන්නේ ජනතාව මේ වගකීම බල ගන්න නෑනේ. මං වාක්‍ය බලන් ආවා අර ડોක්ටර්ස්ලා කියලා ගහගෙන යනවා. ડોක්ටර්ස්ලා ඔච්චර පාරේ ඉන්න විදියක් නෑනේ. බලන්න ඕන මොකද්ද ડોක්ටර්ගේ නම කොහෙද කරන්න කියලා. මොකද ඔය බොරු අය අර සීල් එක ගහගෙන යනවා. වැහුවට වැඩක් නෑ. ජනතාව මේක තේරුම් අරගන්න නැතුව මේ විදිහට කරන්න නැත්නම් අද අහලා තියෙන දවසක්නේ. නීති දාලා විතර කරන්න බෑනේ. වගකීම බාර ගන්න එපා. මේ සාමාන්‍ය අඩු ආදායම් අයට කොහොමද එළවලු ටික බෙදන්නේ, මේ අත්‍යවශ්‍ය බඩු මල්ලක් බෙදන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඒක තමයි ඕගනයිස් කරගන්න ඕනේ GS-ලා. දසනකාන්තී චූර්ණය සහිත ලීවර් ආයුෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වළකයි. Taking the country's current Covid-19 situation into consideration, the government today decided to extend the island-wide travel restriction until the 7th of June. During this period, the public will receive windows on certain days to venture out and restock essential supplies. Accordingly, the restrictions will be relaxed at 4 am tomorrow and will be imposed again at 11 pm on the same day. During this 19-hour window, one person from each household will be permitted to visit the nearest outlet within walking distance to purchase essentials or medicines. Travelling by vehicles is not allowed. වාහන කිසිම අවස්ථාවක ගාල් කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මහා මාර්ගයේ හෝ මෙම වෙළඳසැල් තියෙන තැන්වල සුපිරි වෙළඳසැල් තියෙන තැන්වල සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ට ඒ ගැන උපදෙස් දීලා තියෙනවා. හෙට දිනේදී වාහන ගාල් කරන්න බෑ. එහෙම ගාල් කරන වාහනයක් තියෙනවා නම් ඒක අත්‍යවශ්‍ය සේවාවකට සම්බන්ධ වාහනයක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ අවසරගත ඩිලිවරි සේවාවකට සම්බන්ධ වාහනයක් වෙන්න ඕනේ. The restrictions will be reimposed at 11 pm tomorrow and will continue until 4 am on the 31st of May. Then, movement restrictions will once more be relaxed on the 31st of May from 4 am to 11 pm for the general public to restock their essentials. After that, the next window of relaxed movement restriction will come into effect at 4 am on the 4th of June. As before, restrictions will once more come into effect at 11 pm on the 4th of June and will continue until 4 am on the 7th of June. Further, the people in isolated areas will not be allowed to venture out during the windows or relaxed restrictions, since those areas continue to carry the threat of COVID spread. We request the people of Sri Lanka to cooperate with all armed forces and police who are controlling this period during especially this enforcement of travel restriction. In the meantime, there will be on these specific dates where the travel restrictions are being eased off, on those days shops, supermarkets and pharmacies decided specially by the GAs will be informed, notified in that respective areas, and people are requested to go to the nearest shop or the pharmacy rather traveling to some other area. Bars and other things will not be open, only these two categories will be open. When movement restrictions are in place, steps are taken to ensure that mobile vendors operate and deliver essential goods door to door. මේ වෙනකොට සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම ග්‍රාමීය කමිටු මැදිහත් වෙලා ඒ ගමේ සිල්වර වෙළඳසැල් දෙකක් හඳුනාගෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් හරහා එව්වට ඒ කඩ විවෘතව තබන්න නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගම්වල බෙදා හරින්න ජංගම රථ සඳහා ඒ අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට සීමා වෙන විදියට එහෙම නැත්නම් ග්‍රාමීය කමිටු ඒ බල ප්‍රදේශයට සීමා වෙන පරිදි අවසර පත් දීලා තියෙනවා. ඒ අයට ඒ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා දින කිහිපය තුල.
ඒ කටයුත්ත කරන්න ඉඩ දෙන්නේ අර අපි සංචන සීමා ලිහිල් කරන දවස්වලට තදබදය අඩු කර ගැනීම සඳහා තමයි ඒක කරන්නේ. His Excellency the President has given instruction to all the ministers, those who are involved in trade and commerce and other respective areas, and also the political authority to support, to get the food and the essential items through mobile system also. This is not something new to us. We have been practicing this during the first wave of COVID and we were very successful. So therefore, we believe that if there's a mobile system coming on to your own places, then it will be easy. And we have given permission for such people to move on roads. Meanwhile, the farming community was given the go-ahead by the government to carry on with their activities without hindrance. They were urged to connect their mobile vendors and to connect them their produce. Special permission for this process is not required. As for the banks, they are allowed to operate with a minimum staff since they fall under the category of essential service. What's more, the industries in the export sector will also be given permission to operate during the period of restrictions. බාණ්ඩ අපනයන කරන කර්මාන්තවලට ඒ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් පරිදි ඒවට හානියක් නොවන පරිදි සම්පූර්ණයෙන්ම අපෙන් කටයුතු අකණ්ඩව කරගෙන යන්නත් වරායෙන් ලබා දී යුතු උපරිම සේවාන් වරාය හරහා අපි ලබා දෙනවා. අපනයන සම්බන්ධව මේ වෙනකොට ඒ අපනයන සඳහා විවෘත කරලා තියෙන කර්මාන්ත ශාලාවල සේවකීන්ට ඒ ස්ථානවලට යන්න පුළුවන්. ඒකට BOI එකේ අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා නම් එයාගේ නාම ලේඛන වලට ඒ අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ හැර මොන හරි විමසීමක් කරන්න ඕන නම් BOI එකේ DGට කතා කරලා ඒ තොරතුරු ලබා ගැනීමට පුළුවන්කම තියෙනවා. Meanwhile, a special 24-hour hotline for public inquiries on essential services has been set up. Members of the public can call the hotline 1965 for any inquiries regarding essential services during the travel restriction period. This is being implemented under the Presidential Task Force for Economic Revival and Poverty Alleviation.